Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2021, ambapo mtazamaji leo tunakuletea darubini mapema kidogo, kwani timu yapo mida ya saa 1 utakuwa unapata mechi bab kubwa kati ya Harambee Stars na wanafero kutoka pale Egypt. Vile vile mtazamaji, tunazo taarifa nyingi tu ambazo tumekuandalia, lakini kwanza tupate vidokezo. Wakenya walio na umri wa miaka 58 na zaidi kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 katika awamu ya kwanza. Vyama vya kisiasa chini ya muungano mpya wa Sacred Alliance vyaazimia kufanya kazi kwa pamoja. Naam, ni kufa kupona kwa timu ya taifa Harambee Stars itakapomenyana na Misri katika mechi ya kufuzu kipute cha taifa bingwa barani Afrika. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza kwa ukamilifu kuhusu taarifa hizo. Kumbuka pia unaweza kutupata mbashara pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafina_Robi. Mwenzangu wa ishara ni Lucy Moura. Wakikiuka masharti ya kudhibiti msambao wa COVID-19 walihukumiwa kuhudumia jamii kwa siku moja na mahakama ya Kibera. Watu hao waliokongamana kwenye bustani ya Uhuru waliagizwa kutoa huduma za kijamii katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi baada ya kukabidhiwa kwa shirika la utoaji huduma jijini Nairobi. Hii ndiyo taswira iliyojiri kwenye bustani ya Uhuru Park leo alasiri. Watu wapatao 60 waliokamatwa kwa kukaidi maagizo ya kudhibiti msambao wa COVID-19 walikongamana hapa kuanza kutumikia hukumu yao ya utoaji huduma kwa jamii iliyotolewa na mahakama ya Kibera. Baadaye walikabidhiwa kwa shirika la utoaji huduma katika jiji la Nairobi ambayo inatekeleza adhabu hiyo. Kwa mujibu wa Jaji Cecilia Githua, hukumu hiyo imekuwa ikitolewa humo nchini tangu utekelezaji wa sheria ya huduma kwa jamii ya mwaka 1998. It is eligible as an alternative to imprisonment, because that is another way of decongesting our prisons. Because there are so many people who do not need to find themselves in prison. There's another form of way. There's another alternative to correcting offenders that do not need to be corrected in prison. Afisa wa shirika la utoaji huduma jijini Nairobi anayehusika na utekelezaji sheria, Dr. Mark Leliruk, alisema hukumu hiyo inalenga kuwahimiza wananchi kutovunja sheria, hususan kuambatana na masharti ya kudhibiti janga la COVID-19. This one is working very well, particularly for NMS, receiving free labor. I think for us, it's a better way of utilizing these Kenyans who have free time to travel and partying around. So I think this is highly welcomed and we hope to continue partnering. Liliruka alisema vijana wameacha kutembelea maeneo ya burudani na badala yake wanaandaa tamasha nyumbani, na akawahimiza wananchi kutoa habari kuhusu visa hivyo. And therefore we want to appeal to Kenyans that in case you see a gathering that is unusual, kindly report to a nearby police station or even to the nearby chief. Haya yamewadia huku siku mbili baada ya watu wengine 57 kupewa adhabu sawia na mahakama. Nikiripotia darubini, jina langu ni Sarafina Robi. Na mtazamaji, kwingineko ni kwa hospitali ya kisasa inatarajiwa kufunguliwa mjini Kerugoya, kaunti ya Kirinyaga. Ujenzi wa hospitali hiyo yenye vitanda 300 vya wagonjwa umefikia 70% na itazinduliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu. Serikali ya kaunti hiyo imesema mipango inaendelea ya kupandisha hadhi hospitali hiyo kwa hospitali ya level 5 ili kutoa matibabu maalum. Janga la korona limeshinikiza taifa hili kuboresha mfumo wake wa utoaji matibabu, huku wagonjwa sasa wakikabiliwa na changamoto katika kutafuta huduma za matibabu nje ya nchi.
Macho yote sasa yanaelekezwa katika hospitali za kaunti, kwani huduma za matibabu zimegatuliwa. Katika juhudi za kupeleka huduma karibu na wananchi, kaunti ya Kirinyaga inategemea hospitali ya kisasa inayojengwa katika mji wa Kerugoya kuboresha mfumo wake wa afya. We want to elevate this Kerugoya hospital to a level 5 so that also our medical practitioners can be motivated and we can also be able to serve our people well. This hospital will have an ICU. We don't have an ICU in this Kerugoya hospital. It will have a HDU. We don't have a HDU. And we are proposing to also have a specialized unit when we are done with COVID, probably for cancer. Hospitali hiyo ambayo ujenzi wake umekamilika kwa 70% itakuwa na nafasi ya vitanda 342 na kuwezesha hospitali ya matibabu maalum ya Kerugoya kuwa na nafasi ya vitanda 500. Yeah, already 70% done in building the building. The plans are underway to equip the hospital and to have specialized healthcare workers. It is important to note that out of those 342, around 48 beds are actually specialized beds. That means we are going to give more specialized services than we had before. Among these specialized services is ICU with around 14 bed capacity, HDU with 6 bed capacity, burns unit, theaters, among others. Wakazi hapa wamesema matatizo ya kusafiri nje ya kaunti hiyo kutafuta huduma za matibabu yatafika kikomo. Ile kitu sasa tungekuwa tunaomba ni ile services ambayo level 5 itakuwa inapeana. Vile watu walikuwa wanatransfer kuenda pengine Robi, wengine wanaenda mpaka Thika, wengine wanaenda mpaka kule Kijambe. Hizo services zote ziweza kuletwa hapa Kerugoya. There shall be no need for patients, for population of this county to travel wide and far seeking for good health service. Kulingana na Dr. Gideon Mburu ambaye ni mtaalamu wa upasuaji katika hospitali hiyo mpya inalenga kuboresha utoaji huduma katika hospitali hiyo ya level 4. We have never had an ICU in this hospital and every week we do referrals to Nairobi or to regional hospitals in Nyeri, and sometimes we can even stay for 3 days without getting a hospital with an ICU bed to refer the patient to. Mbali na hospitali hiyo, mji wa Kerugoya umeboreshwa hasa sekta ya mdo msingi. Caroline Kamau nikiripotia Darubini ya Channel 1. Na tukielekea kule Kisumu ni kuwa tawi la Nyanza la chama cha wanasheria humo nchini pamoja na shirikisho la mawakili wanawake limeitaka serikali ya kaunti ya Kisumu kuomba radhi kufuatia kisa ambapo mwanamke mmoja alidhulumiwa na askari wa serikali hiyo. Asasi hizo zinataka waliohusika kwenye tukio hilo la kughadhabisha wachukuliwa hatua mara moja. Tayari gavana wa kaunti ya Kisumu Anyang' Nyong'o, mtazamaji, gavana huyo Anyang' Nyong'o amewasimamisha kazi maafisa 12 ambao wanadaiwa kutenda ukatili huo. Tukio la hapo jana ambapo mwanamke mmoja mchuuzi aliburutwa kwa gari kwenye barabara za mji wa Kisumu na askari wa serikali ya kaunti hiyo kwa madai kwamba alikuwa akiendeleza shughuli zake mahali pasiporuhusiwa linaendelea kukashifiwa vikali. Serikali ya kaunti hiyo tayari imejizatiti kujiondolea fedheha kufuatia tukio hilo. Allow me, ladies and gentlemen, from the onset, on behalf of the governor of the county of Kisumu, on behalf of the government and on behalf to apologize to the women of Kisumu and to the women of Kenya for what may have transpired yesterday. Askari 12 wa serikali ya kaunti ya Kisumu waliohusishwa na tukio hilo walisimamishwa kazi. It is not in the interest of the governor, of the deputy governor or of the county to infringe on anybody's right, be they women, men,
children or those living with disabilities. Chama cha wanasheria humu nchini na shirikisho la mawakili wa kike humu nchini wamelaani kitendo hicho ambacho kimeelekeza kurunzi kwenye dhulma zinazotolewa na baadhi ya maafisa wa usalama. The circumstances in which this situation occurred is not clear. However, the harrowing, inhuman and degrading manner in which this woman trader was handled in public and in broad daylight is utterly despicable and to say the least. Many cases are being reported to us that people's rights are being violated. Today we stand here and we are telling the county that if you're not going to do things in order, if you're not going to respect people's businesses, then we are here to protect this. It's very unfortunate that in a month where we are celebrating the gains that have been made to the women, that is March, we are having gross violation of women's rights in Kisumu County. Achola Simon, nikipata darubini ya Channel 1 kutoka county ya Kisumu. Naam, shukran sana Achola Simon kwa taarifa hiyo kutoka Kisumu. Mtazamaji, kumbuka pia tukao tunakuletea mechi bab kubwa kati ya Harambee Stars na wanafareo kutoka Egypt itimiapo mida ya saa 1. Tunachukua mapumziko mafupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Haki za barabara ambazo Muislamu anafaa kuzingatia kila wakati anapokuwa barabarani. Na mojawapo ya haki hizi ni kuwa Muislamu anapaswa kuondoa udhia barabarani, kwa sababu ukiondoa udhia barabarani, insha Allah unajijengea nyumba yako katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next on. Watu wameenda pale, wameamka asubuhi, wamepanga foleni vizuri. Watu wako wengi. Nilikuwa nakwambia uje mapema. Hakuna haja tupange line si wote. Wewe tu nilipia alafu utaleta huko tutafatana huko ndani ofisi. Na nusu acha nihudumiwe nimaliziwe niende. Unamaliziwa na ngoja unamaliziwa kwani si pia hataki kumaliziwa. Yaani uko hapo? Yaani kwenye line. Sasa hii ni maneno gani tena? Ni nini inaendelea hapa? Ama line inaanzia na huko pia mimi niende nikasimame huko nyuma. Wewe mzee hapana bwana. Unajua wengine tumepanda mavazi. Kwa hakika hii ni tabia ambayo inaudhi sana. On the next episode of hivyo. Yaani hata natamani asirudi kabisa. Tizame basi, mimi nikikuchukua wewe, yeye hawezi kufanya lolote. Jamani, Mungu amshari wewe. Fanya hivi. Jifiche. Hapana, sitajificha wewe. Tafadhali nakuomba. Jifiche hapa. Akuje tumenyana. Fanya hivi, sikiza bwana. Ofanyani. Navanguo mume wangu. Next on. Why would Glenn do this? Why would he go behind my back? Let me go look for Glenn. Nikae naye chini. Mimi nilikopeshea pesa yako. Gani? Ya Nyatifa ndiye alimpatia akakuletea huyu. Usiwainyaibisa hivyo tena hata kidogo maisani mwako. Nasema bonga naye tokele day. Nika shetani tu kaliniingia. Kwani nyinyi tu ndio mnaingilia ngwana shetani? Wanaume inakuwa gumu sana kuelewa. Much more than losing your job. Don't worry. I'm not threatening you. You know, I'm just cautioning you. Na mtazamaji, unatazama darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafina_Robi.
Tukiendelea ni kwa polisi katika eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui wameanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya mlinzi wa usiku katika shule ya msingi ya Mwingi ambaye mwili wake ulipatikana leo shuleni humo. Kulingana na afisa mkuu wa polisi huko Mwingi ya Kati, mlinzi huyo wa umri wa miaka 69 alipigwa kichwani kwa kifaa butu na watu wasiojulikana na akafariki kutokana na majeraha. Taarifa kamili ni katika mseto wetu wa magatuzi. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mwingi Joseph Mudhui, malango kuu ya kuingilia shule hiyo alikuwa amefungwa wakati alipowasili shuleni, hali ambayo si ya kawaida. Alisema alipoingia shuleni kupitia lango dogo, alipata mwili wa mlinzi huyo kwa jina Nyamai Siengo. Eneo hilo lilinakiliwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai kuwa eneo la uhalifu, na mwili huo ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Mwingi level 4. Gate haijafunguliwa, nikakuta amelala mahali damu imemwangika, so the first thing nilienda police station kuandikisha statement and I called the education office. Haya najiri huku washukiwa wawili wanaohusishwa na msururu wa mauaji na wizi wa kimabavu unaolenga madereva wa teksi katika miji ya Naivasha, Nairobi na Kiambu wakishtakiwa mahakamani. Mshukiwa watatu hakufikishwa mahakamani kwa sababu anatengwa katika gereza la industrial area kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Katika kaunti ya Migori, wakazi wanaokiuka masharti ya kudhibiti msambao wa ugonjwa wa COVID-19 wametahadharishwa na sasa watalazimishwa kufanya kazi ya kuhudumia jamii kama adhabu kwa kukosa kuvalia barakoa katika maeneo ya umma. Will be taken to court, but then this time around we are not encouraging any fine. We have requested the courts to commit those individuals to community service, so that they will assist us in cleaning the streets, cleaning social places, and doing any other work. Na Wakenya wamehimizwa kuwajibika kibinafsi na kuzingatia kanuni za kuzuia msambao wa COVID-19 zilizotolewa na Wizara ya Afya. Mtu yote ambaye anaenda pahali kwa umma lazima avae barakoa, lazima sehemu za umma zote ziwe na maji ya kuosha mikono na vitu kama hizo. Chanjo sio tiba. Ni vizuri tuelewe hivyo. Si hivyo tutaki tena pia watu wakuwe sasa zile maagizo za Idara ya Afya ya kujikinga, kuweka mask ama barakoa, kuoga mkono, hati hiyo sasa tutupilie mbali, kuweka social distance. Bado tuendelee kuzingatia yale maagizo kwa sababu hii ugonjwa bado tujapata kinga haswa ama tiba. Hii ugonjwa inamaliza kila mtu. Na tusingojee kusukumwa na president wetu, tusingojee kusukumwa na government, tusingojee kuangalia wale watu wakubwa. Sisi tumeletewa, therefore we should do the way the government need, that is to obey. Kwingineko, huku ukosefu wa ajira ukiendelea kuwa tatizo kubwa hapa nchini, vijana katika mji wa Thika, kaunti ya Kiambu, wamejiunga na sekta ya jua kali ili kujikimu kimaisha. Ziko na bei, lakini although tumemake juu hata tukipata faida kidogo tunajua tutapewa, tukitengeneza kazi nzuri tutapewa tenda mingi, na hiyo tu faida kidogo, haba na haba hujaza kibaba. Hawa ni vijana wetu, ni vijana tumesomesha, wamemaliza masomo yao, wamekuja hapa, wamechukua hizi courses, na ile kazi watatoa hapa. Ni unaona zile bidhaa wanatengeneza hapa, hata ziko na nguvu na ziko na maisha. Hatimaye, naibu gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Daniel Chemno amewahimiza wakazi kuonyesha uzalendo na kulipa ada zote za kaunti ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya kaunti hiyo bila tatizo. There are programs that we must raise revenue so that we can be able to pay. We want to urge the residents of Uasin Gishu to be patriotic and come forth and pay the rates, the rent and all the dues that are due for the county government to be able to realize its activities.
Na mtazamaji, na sasa karibu kwenye safu ya biashara ambapo hoteli zimeanza kunakili ongezeko la wateja kabla sherehe za Pasaka za wiki ijayo. Wasimamizi wa hoteli za Kenya Safari wamesema 80% ya vitanda kwenye hoteli hizo vimepata wateja ambao wengi wao ni Wakenya wanaonuia kuchukua fursa ya ada nafuu zinazotozwa. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Sekta ya utalii inarejea katika hali ya kawaida huku janga la ugonjwa wa COVID-19 likiendelea kushuhudiwa hapa nchini. Utalii wa humu nchini umepiga jeki sekta hiyo wakati huu ambapo vikwazo vya usafiri vimewekewa safari za kimataifa. Wale ambao walikuwa wanakuja huku kitambo na hawaji siku hizi, na nataka kuhakikishia kwamba renovation zinaanza hivi karibuni, na tumeapply tayari stimulus package kwa sababu ya tunataka hoteli tufanye renovation ndio iwe standard ya vile inatakikana. Kwingineko, kaunti ya Marsabit aghalabu hukumbwa na ukame wa mara kwa mara. Wakazi wengi wa kaunti hiyo wanategemea ufugaji ambao huathirika pakubwa na ukame na kusababisha hasara. Hata hivyo, kuna kijiji kidogo katika kaunti hiyo ambacho kinabadilisha hali hiyo kwa kuzalisha matunda katika eneo hilo licha ya hali mbaya ya hewa. Through diversification, they are able to produce crops using the water like Kenisa water which is generated, and in other areas where they are using the water for crop production, especially vegetables for selling and also for domestic consumption. Wenye mabaa katika kaunti ya Kajiado wamelalamika kuhusu ada mpya za leseni wanazotozwa na serikali ya kaunti hiyo ambazo wanasema ni za juu zaidi. Wafanya biashara hao wamesema ada hizo ambazo zinatozwa na bodi ya kutoa leseni za biashara ya vileo katika kaunti hiyo zimeathiri zaidi biashara zao ambazo tayari zimezoroteshwa na athari za janga la COVID-19. Wakati kaunti zingine zinapunguza hizo leseni sababu ya hili janga la COVID-19, sisi tunaendelea kuongezwa hizo leseni. So sasa ni kama tunafukuzwa kwa biashara, na ambapo wengi wetu wanategemea hizi biashara. So hiyo nyingine ni public health. Public health tulikuwa tunalipa 8,000 kwa bar and restaurant. Sasa hivi wamesema tulipe 12,000. Hayo ndio kati ya malalamiko ambayo tuko nayo kwa leo. Hatimaye wafanya biashara huko Lari katika soko la Soko Mjinga kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa soko la kisasa katika sehemu hiyo. Kulingana na gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro, ujenzi wa soko hilo kwa gharama ya shilingi milioni 20 utaanza katika muda wa mwezi mmoja na utakamilika katika muda wa miezi 6 ijayo. Leo tumekuja ili watu hapa wajue iko na matumaini ya kuanza kujenga soko ambao itakuwa na watu karibu 200 traders ambao watakuwa. North meets East as a never say die. Harambee Stars host the Pharaohs of Egypt, all hopeful of reviving their chances in the 2021 Africa Cup of Nations qualifiers after their 1-1 draw in Cairo. Very dangerous. Oh no, what has he done? Oh, it's a golden opportunity. It's in the back of the net. There it is. And I think it is that man. Can they get a shot in? That's very dangerous. Can he get the ball back? It's in the back of the net. Kenya have scored. They found the back of the net. Let's cheer them to victory in a true patriotic spirit live on KBC Channel 1 this Thursday, the 25th of March at 7 p.m. KBC Channel 1, your true sports partner. My name is Flint Lockwood, and I've always wanted to invent something awesome. Hair on Boulder! Flying car! He wants to be smart, but that's lame! Can't you be more like my son, Cal? Sup? Sup?
with a chance of meatballs. Hizo haki za barabara ambazo Muislamu anafaa kuzingatia kila wakati anapokuwa barabarani. Na mojawapo ya haki hizi ni kuwa Muislamu anapaswa kuondoa udhia barabarani, kwa sababu ukiondoa udhia barabarani, insha Allah unajijengea nyumba yako katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za spoti ni kuwa waziri wa michezo humo nchini Amina Mohamed amesema kuwa mashabiki hawataruhusiwa uwanjani Kasarani kuishabikia timu ya taifa Harambee Stars itakapochuana na Misri katika mechi ya kufuzu kipute cha taifa bingwa barani Afrika. Stars chini ya ukufunzi wa Jacob Ghost Mulee inahitaji ushindi ili kuisha matumaini yake ya kufuzu makala ya mwaka ujao ya kipute hicho nchini Cameroon. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars inanuia kuandikisha ushindi itakapochuana na Misri leo jioni kwenye mechi ya kufuzu kombe la bara Afrika mwaka 2021 katika uwanja wa Kasarani. We are discouraging and we are pleading that nobody shows up either as a spectator, right, or as a fan at Kasarani. We don't want Harambee Stars fined. We don't want Harambee Stars banned. I think we would be in a very difficult place if, because of our love for football, we stopped our teams from traveling beyond this. And so my appeal to all of us is that let's please stay at home. Let's watch this from home. You'll anyway have a front row, a privileged seat from the comfort of your sofa. Stars chini ya kufunzi wa Jacob Ghost Mulee inaorodheshwa ya tatu kundini G kwa alama 3, alama 2 mbele ya Togo inayoshikilia nafasi ya mwisho na alama 5 nyuma ya vinara Misri wanaoongoza Comoros kwa ubora wa mabao. Every game has its own merits, and I think this is a big game and a good game also to judge where we are also as Kenyans in our football. And we believe that if we get a positive result, it brings us back into the continental, maybe booking a ticket if, okay, but we will do our best in the 90 minutes to make sure that we can come back into the picture. And God willing, our last game against Togo maybe could be the changing game. Misri inajivunia kikosi dhabiti cha wachezaji 28 kikiongozwa na mshambulizi wa Liverpool Mohamed Salah, kiungo wa Arsenal Mohamed El Neni na mshambulizi wa Galatasaray Mustafa Mohamed. Mtazamaji, kuambatana na taarifa hiyo hapo awali nilikuwa nimekujuza kwa tutakuwa tunakuletea mechi bab kubwa kati ya Harambee Stars na wanafero kutoka kule Egypt. Na hapa studioni kwenye upande wangu wa pili na muona Double A ashajaja humu studioni, atakuwa anatueleza tutarajie nini hasa wa Kenya ambao tayari wamekaa ange kuweza kusubiri mechi hiyo. Double A, watarajie nini? Mwanzo Sarafina, mbio ya mgambo ikilia kuna jambo tayari ishalia, na inaonyesha ya kwamba Harambee Stars wanacheza dhidi ya Farao. Habari za hivi punde pengine kuwajulisha Wakenya ni kwamba mechi ya Komoro na Togo imetoka sare ya bila kwa bila, ambapo sasa Komoro wana pointi 9, wanachupa kileleni mwa kundi hili. Kibarua kipo, Harambee Stars wanajua lazima washinde mechi ya leo ndiposa wawe na pengine matumaini ya kufuzu kabla ya mechi ya Togo ambayo itachezwa kule Lome Jumatatu. Kazi ipo na hapa tuko tayari kukupeleka moja kwa moja hadi uwanja wa Moi International Sports Center Kasarani, ambayo Harambee Stars inachuana na Farao. Wachezaji wapo hapa, tuna engineer kule wana Mo Salah. Swala ni kati ya engineer na Mo Salah, nani ataibuka na ushindi leo jioni? Mengi hapo Sarafina, pengine umalizie tu sababu naona tukiendelea vivi ushamla ng'ombe, naomba umalizie mkia pia.
Na ndivyo hali ilivyo pia kama unavyoona hapo kwenye runinga yako. Mechi utakuwa unaletea timu hapo mida saa 1, lakini hapa studioni pia utakuwa naye AA ambaye atakuwa anakujuza na kufafanulia mambo jinsi atakapokuwa ama atakavyokuwa yakiendelea mahali halisia ya mambo pale Kasarani. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lucy Mwaura, na kutakia usiku mwanana na pia uweze kutazama mechi hiyo dhidi ya Harambee Stars na wanafero kutoka Egypt. Hata tunaposubiria mechi hiyo, mtazamaji, pia kuna taarifa nyingine ambapo kamati ya michezo ya idara ya magereza imezindua vifaa vipya vitakavyotumiwa na mabingwa wa Afrika Mashariki, timu ya magereza ya mchezo wa vishale. Hafla hiyo ilihudhuriwa na bingwa mara 4 wa mbio za marathoni za Boston Catherine Ndereba na naibu mkurugenzi wa kamati ya michezo ya magereza David Ndumo. Vile mtazamaji, ni kwa timu ya taifa ya walemavu ya mchezo wa badminton imekamilisha maandalizi yake kabla ya michuano ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa kuanzia Machi 27 hadi Aprili 5 mjini Dubai. Timu hiyo ya taifa inatarajiwa kuondoka humo nchini kesho kwenda kushiriki michuano hiyo ya kufuzu. Baada ya mechi hizo za kufuzu mjini Dubai, timu hiyo ya taifa itaelekea Hispania kwa mechi nyingine za kufuzu zitakazoandaliwa kuanzia tarehe 10 mwezi Mei hadi tarehe 16 mwezi Mei. Timu hiyo ilifanywa uchunguzi wa virusi vya corona kabla ya kuondoka kwenda Dubai. Kocha wa kikosi hicho John Odhiambo amesema licha ya changamoto zilizopo za maandalizi, timu hiyo ina uwezo wa kuandikisha matokeo bora. Now we have been here for the last 1 week. Today is our last day of training. We are very well prepared, though it's been a very short time. And again, okay, now according to me, according to my perspective, we will perform better, not like the other times, because mostly we have been having problems with the feather shuttles. But the whole of this week we have been using feather shuttles in the last 2 weeks also, where we were at YMCA. Kikosi hicho kitaongozwa na Anthony Ojwang anayeorodheshwa wa kwanza barani Afrika na wa 28 duniani. On my personal level, I've trained so good. I'm well prepared for the tournament that's coming ahead, and then I hope for the best. Timu hiyo ya taifa inatarajiwa kuondoka humu nchini kesho kwenda kushiriki michuano hiyo ya kufuzu. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunatamatisha darubini ya Channel 1 hii leo. Kwa wote waliotazama akiwemo Diamond Malix, Bathwell Wandera, Adams Lewis, Joseph Kegoncha, Sharon Marion, Peter Mpendamani anasema game inaanza saa ngapi? Na Peter, game itakuwa mida ya saa 1 kamili. Tutakuwa tunakuletea mechi hiyo mbashara hapa KBC, ambayo ni mechi kati ya Harambee Stars na wanafero kutoka kule Egypt. Kufikia hapo mtazamaji, ndipo natamatisha darubini ya Channel 1 hii leo. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lucy Mwaura, na kuacha na AA na wenzake hapa studioni kuweza kukueleza zaidi kuhusu mechi hiyo. Kwa na usiku mwanana. Mvua, mtazamaji, inaendelea kupungua pakubwa katika maeneo mengi ya nchi ikilinganishwa na jinsi ilivyokuwa siku chache zilizopita. Karibu ni kujuze kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo mengi ya nchi leo usiku kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu, na kesho asubuhi tutamkia vipindi vya jua katika maeneo mengi ya nchi, kuanzia maeneo ya kaskazini mashariki, maeneo ya Mandera, Garissa, Wajir na Isiolo, hadi katika maeneo ya Ziwa Turkana, maeneo ya kati na pia mwambao wa pwani.
nyakati za alasiri ni kwamba hali sawia itashuhudiwa katika maeneo mengi ya nchi, kuanzia kaskazini mashariki, maeneo ya ziwa Turkana na pia mwambao wa pwani. Lakini maeneo ya Narok na Kisii kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Tuangazie viwango vya joto, ambapo joto litafikia nyuzi 39 katika maeneo ya Mandera. Kaunti ya Nairobi tunakili kati ya nyuzi 28 na nyuzi 14. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa hadi kesho inshallah, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika ngazi za kimataifa na kutakia usiku mtulivu. Asante sana mpenzi mtazamaji mahali popote huko